that was the TNtalk Still Today. Next, we have the privilege of hearing from a renowned archaeologist with a remarkable career dedicated to unearthing and understanding our past. He will be discussing the question, why archaeology, and the essential role it plays in connecting us with our history. Our expert speaker's work goes beyond mere excavation. It emphasizes the importance of archaeology in fostering cultural identity, enhancing our understanding of human behavior, and addressing contemporary issues through the lens of the past. Let's give a warm welcome to the man who unearths history for us, an archaeologist par excellence, Dr. P.J. Cherian. Good evening, friends. It's a great moment to be here because across the world I used to feel Tamil Nadu is very special in terms of searching for the roots. The only other place I have come across happens to be China. I think there is something deeper to it. I cannot make any guess or predictions. This is two observations. I have traveled across continents, and why this happens, future generations may say. Today, with the time constraints, I thought I will do two things. Not in my academic tone, instead, I will say something related to why archaeology. Because I like this title very much. One reason is that it is something specific. When I talk about why archaeology, I have to tell sometimes the story that it started as a young child. I have a long story, in fact. But at 10 years, I was exposed to maps, globe, and atlases. And that was my school teacher. It was a Christian priest. Every social science class, he used to bring a globe or a map. His name was Father Ambrose Oasi. And luckily, my father was also a teacher. He, from age of 10 or something like that, he used to bring to me maps and a globe, a huge one. In fact, I started talking to them. I saw life in them. So this is the specific aspect. I am not going to details. So the generic aspect, before asking this question, why archaeology, let me explain what is archaeology. Let us go to the next. See, archaeology is an all-inclusive, multidisciplinary and transdisciplinary scientific investigation to investigate or to reconstruct unknown or lesser known histories basing on material evidences. Dr. Balakrishnan was talking about how both archaeology and literature helps together to give a more holistic picture. But that is last few millennia, maybe 5,000 years. But archaeology extends, if you take just Homo sapien history, it is 3 lakh years, just the Homo sapien. But in archaeology, two things are primary. One is its materiality. I can only talk something which both I and he or anyone come together and touch and feel. As he was hinting, literature is aspirational, but it can have an inner truth that we can discern. I don't want any special qualification for being an archaeologist. You have to learn. Certainly you have to understand. But basically, I feel anyone with curiosity, anyone with deep innocence, this is very vital, I think. What we mostly do is we carry our parochialisms, our load of things in the 21st century and go back
and inquire about people who lived generations ago. Sometimes you ridicule myself. I didn't know my father's childhood until he became very aged enough and became alchemic. That time he lost memory about the immediate things. But one day or twice he took me and made me sit his side and started telling about his experience from age 5 roughly to 15. I was shocked. I never knew anything about him of that age. This is the case with all of us. Do you know anything about your great-grandfather? But you know more about things that happened centuries ago. How shameful. So this curiosity and innocence is very fundamental. We cannot go into the past, shedding away whatever we have, not to legitimize anything, not to justify, not to denounce anything. You have to be very, very... So I used to say you should have 4 qualities. That again goes to what Balakrishnan sir was saying. That is Anbu Unmai Patru Pagutaravu. This I picked up from several places. This I picked up from sometimes talking to a very, very semi-literate person in the street of Tamil Nadu. Everywhere. It means humility, inside truth about which again Sar was talking about. That is integrity. The third is patru, affection. Sometimes you call pasam, but I was told that it has a Sanskrit in it. Cherian, better call it patru than paguttaravu. That is critical thinking. That is the most essential thinking Homo sapiens are having. And that is the credibility on which archaeology stands. Any science stands. That is our commitment to rational, analytical, autonomous, and creative or alternative ways of thinking. Sometimes I have heard that archaeology evolved only 2000 years ago as a discipline, of course, true. But I believe archaeology was always with us, often as two things, cultural practices, and the other is Mother Earth carrying it in her womb as archaeological sites. Cultural practices, all these people were very, very sensitive to 2 things I consider. One was their burial monuments. How to engage somebody who died. 90% of archaeology is related to that. That was always there. And it will continue to be there. It is something beautiful about the world we live. The biological limitations with which we engage life. And the second is also tool making. I'm not going to the details. But the wonderful thing is the amazing aspect of this Mother Earth. She takes the past, the lost past, in its womb. We were talking about Kiladi. Nobody knew in the last 2000 years what was such a sophisticated culture in material terms. He was showing those things. For the last 2000 years, nobody knew what is Muziris, what is Muziripattinam. Was it anywhere on ground? Of course, it had references in the classical sources, including Sangam literature, but not enough what we can hope that archaeology can provide. Next. Now, why archaeology is relevant today? Archaeology over the last 100 years has become something that is incomprehensible. It has become so dynamic a field, encompassing everything from cosmic origins to molecular biology, materiality to metaphysics, from philology to art, technology. You can go on. This transformation has made archaeology more relevant than ever, enabling a more trustworthy and holistic reconstruction of human past. By integrating diverse disciplines, archaeology offers a broader, which I call as a cosmic vision, a long-term understanding of the continuities and discontinuities of
human experience across time. This is a rare vision. Everyone who is sitting here is capable of doing that. In fact, let me count down and humbly say, it is real fun learning archaeology. It is greatly rewarding. Anyone can. It can be learned as part-time, full-time, or self-learning at any stage of one's life. I just show two images for the young minds to register. What is cosmic view? Do you know the cosmos? And we are part of it. We are the most humblest sort of people with divine sort of abilities. No life on this earth can have a cosmic vision, but every human being, every Homo sapien. And also, archaeology helps to have a long-term vision. Where did this journey start? As for the Homo sapiens, this is the story. Next one, sorry. Oh, I thought I was showing this. This is the two eyes that everyone has that provides a cosmic vision. Through, Sangam Age people had this. They identified 7 planets with the naked eye looking at the sky. I have a great archaeologist who tells Cherian when they are little mood off, they go and watch the sky. They see wonderful films. Yes, that is cosmic vision. Next. Oh, this is the journey I was saying, long-term vision. This is a story of, our ancestors traveling across 7 continents they filled between 70,000 years and 10,000 years, that gap period. Who are we? It's a huge question for a person who looks at from that distance. Next. But challenges of archaeology, archaeology is not that a kind of a subject that is easily acceptable, except in Tamil Nadu. Because you believe you have fond regards to your ancestors. One, it's simple. You respect your ancestry. But that is historical continuity is played. I apologize before you for Keralites. Unfortunately, they lost their past. They only know about a Sanskritized Malayalam and an Anglicized culture. 2 dominations, that is too cruel. But irrespective of this, you have a Sangam Age, every educated, uneducated, or whatever you call, that has an affection for it. I think that might have made the government of Tamil Nadu to see that science is the tool with which we have to identify and understand our past, because we belong to this cosmos, this universe. We are not just Tamils alone. So, what I wanted to say was that 21st century, we live in an eternal present. That I don't know my father's childhood, but I pretend I know everything. And dominated by fragmentation, instant gratifications, likes, dislike, insecurities, securities, and othering is the easiest thing that everybody do now. We have power to judge others and dismiss any inquiry into the past as esoteric, exotic, and extraneous. These 3 words I love. Esoteric means this is meant for very special people like P.J. Cherian or somebody, who has learned, studied, practiced. No. This is a people's discipline to understand. Everybody practiced it in ancient times because they need to look at the sky. They need not go to a university and get a graduation or a post-graduation. Anyhow, esoteric means that is not exclusive. Exotic means, I have seen so many people, doctors, engineers, many, when I say I am an archaeology person, I have done this, they will be very shocked to dismiss it. I know, and somebody I talk in between, what is the fun of you finding out things from such a distance vast? Will it affect us really? We are in a very, very trapped world. It's a very wonderful, important question. It is exotic for some people, but only to marginalize it.
history is extraneous, the same thing I said, you just dismiss it. Because we are occupied, we are lawyers, engineers, doctors, we are people who are employed in Anna Centenary Library. Why the hell, what do you think about Sangam Age or beyond that? So this has led to the marginalization of archaeology. Next, I'm sorry. Marginalization, reducing it into a niche or siloed discipline and a narrow discipline without any idea of it being a transformative domain. Sorry, See, the second part of my discussion is about, next, about only archaeology can tell today to the world that the Tamil people were not just confined to North India, South India. They were global. How can you say any one of you can come and touch it? So it is just that story, and I have taken only 5 samples. I have a lot of, so Sangam Age is very precious for Pattanam because 38 radiocarbon dates, 67 trenches, and typological studies of maybe 45 lakhs, if you count the pottery also, give us the impression that the peak phase of Pattanam was from 3rd century BC to 3rd century AD. And about the polity also, it is not only just 3 in the Moondar, there were 65 small region kings. That is the Anbu, Unmai, Patru and Pagattaru of the polity of this period. You know how these people coexisted with these huge 3 powers? It's a big question. Anyhow, so Pattanam tells the story of 300 BC to 300 CE. This is what I would say, Pattanam or ancient Tamilagam or Cheranadu or this polity was connected to the whole world with 40 cultural groups. How I say? You know, all these dots are sites from which archaeological evidence has been detected, identified at Pattanam. You know, this is a shocking thing for the world. How the Tamil people were exposed to the world is revealed at Pattanam. Next. This 45 lakh of sherds, each one tells you a story, a biography. And I will totally tell about those that came from abroad, outside. Next. This is the replica of 12 types of pottery that is called amphorae, meant for storing and transporting wine, olive oil, and garum, that is pickles. And we made replicas based on the drawings made by Roberta Tomba. She was a great scientist. She worked several years with us, and she is no more. I will show her image. So she was the one who identified fault tumbles. And next one, I'm not going into the details, it's not necessary for a public lecture. Next. So these are the locations around the Mediterranean lake or sea that it came to Tamilagam. What we returned, you know, that was a time there was no money, the evil, that is the kind of thing that for this world, it was not there. You know, we gave back our excellent kind of liquor. We cannot imagine that. We are very much worried about, we don't know virtue is the measurement, but these people knew. I have some 4 lines from Sangam Age in which a female tells a person to get away because he is drunk, maybe 1 or 2 small drinks, and he obeyed her. So anyhow, this is the next one is about the DNA studies on 12 samples, out of which 11 produced DNA extracts necessary to identify the regions. You know, you cannot go by any other identity marks because they are all recent things. Your nationality, your state identity, how much it is TN. I wanted to have the TN symbol also embracing Kerala, because Kerala needs your sympathy, empathy, because they don't know they were
Nangalum Ningalil Urvan. We are yet to realize that. But that is the kind of situation where we get that we are so different people. We were exposed to 40 cultural groups. What do you mean by that? Your equipment, your cognitive abilities will be far, far more because you were no match for them. Why all these people came here into Tamilagam? You saw the kind of artifacts we were capable. And very close to Pattanam, a site that was a village. Archaeology, both are in the Neithal region. Next. There are thousands of, this is the article I mentioned about the ancient DNA studies, which says the West Eurasian imprints are found in, footprints are found in ancient South India, that is Tamilagam. Next. This is what we are talking about. Valluvalli is a very close village. It produced hundreds and some say thousands of gold coins. So they're going hoard from a primary context, from a port. And this belongs to typically 100 BC to 200 CE because all the emperors, Augustus, Tiberius, Nero, all their profile is there. Next. But what the people of Tamilagam did it with it, they wore beautiful ornaments. I just wanted to show you one ornament in his dodecahedron, that is the first one, that is a 12-sided thing. I personally saw it in South China, that is Hepu site. And my students and my friends across Europe says, everywhere this is it. But who made it? In 99%, I believe, because of the 179 ornamental remains that we get, these people were brilliant in terms of imagination, The last one you see, that was a pendant. That is an axe, golden axe. I kept it aside for some time because people will say it is Parashurama's axe. So it was after some time it was revealed. Next. This is one of the recent finds, a very important find, Greek Sphinx in Daglio on a banded agate closely resembles the stone worn by Roman emperor, none other than the first Roman emperor, Augustus Caesar, who ruled, we were part and parcel of, he won it. Then this is a beautiful story about empowerment of women, the courage, the safety, the security that society gave women. And everyone wore it. And we wanted somebody to promote it as a symbol of the safety and security we should ensure to women on this planet. This was the first announcement of what this head is because it was only identified in the last 4 months. Mary Annie Bergman identified it as a miniature head of a Roman emperor. He too is very, very special. He ruled Rome from 81 CE to 96 CE. What this fellow was, he was notorious. He was cruel. He was undemocratic. And he was killed by a conspiracy group in which all the Senate members secretly, including his wife, came together and beheaded him. Senate celebrated it. And they declared that, you have to see this head. This is a small piece. We worked over 1 or 2 years. And to get the correct expert, it is very difficult. We cannot identify who this is. No one has studied the European history, Roman history. So this is a brilliant thing showing the head of Roman Emperor Domitian. And he was beheaded because he was undemocratic. He was cruel. And the Senate also decided one thing, all his statues should be destroyed, it should be melted, and it should be made into something else. But at Pattanam, it came up to tell the 21st century despots,
be aware of the fate, because no one can actually be undemocratic in any power position we are, leave alone without any power. We are people with anbu. This is the great credit of Tamilagam, Tamil Nadu, because they are going to lead India. Not because of anything else, they are anbu, unmai, patru and pagattaravu. We have to study it next very closely, and I will show you the picture of the ladies, the three women who were responsible to identify. They worked for years. Roberta Tomba, next, oh, please. You are listening me? Then you should change it. Roberta Tomba died 2 years back. She did a wonderful work. She was an adjunct researcher attached to British Museum. She was from the very beginning with the Pattanam team. She identified the 12 amphoras. She only worked on 4,000 out of the over 10,000 shirts. And, I'm looking for somebody who is a specialist. Luckily, I have one. I will show his photo also. Anyhow, the other one is Julia Rocco, who identified that the ring stone that we got from Pattanam is closely resembling the one worn by Roman Emperor Augustus Caesar. Are you not shocked? Yes. She did nearly 2 years of research to confirm that. And this is Mariana Bergman, who identified Domitian, the dictator of the then Sangam Age or Roman Empire. Next. So this is the route map of the human bones, amphora jars, Roman gold coins, Greek sphinx, Domitian statue. All that came from the Mediterranean via River Nile, Red Sea, Arabian Sea to Pattanam and to the Sangam Age. This is amazing evidence that nobody can rule out. This is not anybody's aspiration, but is hard reality. Now let me come to the last two slides. Not thinking we have to act now. That is Paguttarivu. You can have great understanding, but you have to do things. Come to Pattanam. We are going to have a museum of Sangam Age culture. In the building next, you didn't remove it, change it. So, we are going to have a Sangam Age culture museum. I have written to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the Minister of Archaeology, and also the Commissioner of Archaeology, because we have a memorandum of understanding that since the central government is not permitting us, I have also written to the Prime Minister. I have done it for the first time in life, writing to Chief Minister of Tamil Nadu, writing to the Prime Minister, give us grant immediately, because the High Court of Delhi has instructed us to give, but the bureaucracy did not give us. So what to do? My senior friends said, write to the Prime Minister. Yes, I did 1 month back. But everybody says we should go for this Sangam Age Culture Museum and PAMA is a civil society initiative. Anybody can join it, because Raghuram Rajan says you should have third sector initiatives. We have state, we have private agencies, that are the two sectors. We should have civil society initiative. You should be investing partners in it. You are participants in it. And PAMA is a body which has no boundaries. Everybody who is curious and innocent, to the extent that they have Anbu, Unmai, Patru, Pagattaravu, should join and contribute to it. Next. I'm so happy to announce that these three, and the last one, she is studied in Chennai IIT. She is one who is real Tamil. In a sense, she transcends. She was an engineer. She practiced as an engineer 10 years in US. Then she bid farewell to it, became a lawyer, you can see from her dress, and then became a historian and an archaeologist. This is what transcending potential.
And now she says, supporting Pama or this South Indian culture across the world, because we have evidence that they came here. You know, all interfaces are two-way only. You will all come because I extend you an invitation. So this young fellow is also a student of Roberta Tomba. He is the president. He is my relative. He is a university professor. But there are so many people. So all friends here in this hall, or those who listen to me, please contact Manjula. She wants to help research and sophisticated studies about South India's, and she have written 2 books in which she says this began from the pharaonic times. Next, thank you very much for your time, your Anbu Unmai Patru and Pagatharavu. Anbu Unmai Patre Pagitarivu. Everything came through. Passion for the profession, passion for archaeology. The topic was, why archaeology? Today I am thinking, just like you are, why not archaeology? Thank you so very much, sir. It was a wonderful presentation. It is lovely to hear from our experts. Wonderful to listen to them, to understand, to imbibe what they have to say, to get the information. But also, remember, in archaeology, we need curiosity. So it's question time for the audience. Audience, please do ask your questions. Please raise your hands if you have any questions. I request Dr. Balakrishnan sir to please come on stage. Questions, please raise your hands. We study the material culture through the archaeology. What about the social culture? That is studied by anthropology. I think these two different disciplines are important. They have to study together. Then only we can understand the whole humanity. My question is, do we bring these two disciplines together to study this, the humanity, or do they study separately? That is my question. Actually, I said it is an all-inclusive kind of a scientific investigation in which, as he said, anthropology is also something that emerged during the colonial days. And in Europe, they don't distinguish it between anthropology and archaeology. And in America, they don't distinguish it between anthropology and archaeology and anthropology. But in certain places it does. But it is not just that. It involves physics, chemistry, biology, everything. Archaeology means unless any advances made in any branch of knowledge, if it is not part of it, it is less powerful or it won't reach its subversive potential. Thank you, sir. It is all inclusive. Thank you, sir. I would like to add to what he said. The current thinking, it's not about archaeology alone. Any area of investigation, there is increasingly, it's becoming transdisciplinary. Earlier, these silos no longer exist. It cannot really deliver. That means exclusive silos cannot explain. So then we went in for interdisciplinary. The most in thing is a transdisciplinary. And then unless you connect anthropology alone, then if you want to specialization, there will be a general physician. Then somebody specializes only in hand, somebody only in the legs, like that. So there is a cultural anthropology, physical anthropology. Physical anthropology is different from the cultural anthropologies. Cultural anthropology is very closer to sociology. So now the current thinking is that the geography, geology, history, sociology, the DNA studies, every aspect of science adding and creating a composite to understanding, that is what the transdisciplinary. Even I have that kind of approach. If you look at the JOC, you will have we have drawn inputs from the genetic study,
we're drawn from the geography, we're drawn from the history. Even for that matter, I will call Sangam literature is one of the most brilliant transdisciplinary literature. Nobody explains a small insect or a small flower the way it is explained in Sangam literature. Today, the botanists and zoologists can sit down and make a drawing and how it is described in Sangam text. No other literature. So that is the reason, because that means the eye for detail. So the current thinking is transdisciplinary, inclusive studies. Then only it makes sense. Otherwise, people will be operating in silos. Sir, I'm Sanjay, sir. சார் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சின்ன வயசில் உங்களுக்கு எப்படி காமராஜர் ஐயா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தாங்களோ, அதே மாதிரி நீங்கள் தமிழ் நெடுஞ்சாலையில் நீங்கள் பயணிக்கிறப்போ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னை போன்ற பல மனித சமூகத்துக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருந்திருக்கீங்க. ஏன் சொல்லணும்னா, நீங்கள் ஒரு பியூரோக்ராட்டாக நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் எழுதினதை நான் பார்த்துருக்கேன் சார். அது ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் வச்சு ஒரு ஆளுங்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு எலெக்ஷன் சூப்பர்வைசராக இருந்து எப்படி இந்தியாவோட கடைக்கோடி வில்லேஜ்லேயும் போய் எல்லா இடத்துலையும் அங்கே அந்த ஊரில் ஒரு ஆள் தான் இருந்தாலும் அவங்களுக்காகவும் அவங்களோட ஓட்டும் முக்கியம்னு சொல்லி நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணதும், நெக்ஸ்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் அப்புறம் இந்த மத்திய உணவு கிடங்கு அதை எப்படி நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப சாதுரியமாகவும் மனிதாபிமானதும் செயல்பட்டதும், அதுக்கப்புறம் அந்த மில்லட்ஸ் ஒரிசாவில் எப்படி மில்லட்ஸுக்கு எப்படி அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க, அதை நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் கூட எழுதியிருந்தீங்க சார். கருங்கால் வரகை இருங்கதிர், ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் சார். அப்புறம் உங்களோட ஐஏஎஸ் வில்லேஜ் ஸ்டடி ப்ரோக்ராமில் உங்களோட கூட இருந்த ஒரு கொலீக் வந்து அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளமில் மாட்டி நீங்கள் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணதும், நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட காமெடியான வாசகங்கள், அதாவது உண்டக்கலப்பு தொண்டருக்கும் உண்டு, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் சார். நான் என்ன ஒரு ஃபேசினேட்டிங் விஷயம் உங்கள்கிட்ட எனக்கு என்னென்னா சார், எப்படி இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சரை எப்படி நீங்கள் படிச்சிங்க, ஐ மீன் அது எப்படி அவ்வளோத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தான் உங்களால் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹவ் யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், எப்படி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறீங்க, தென் எப்படி உங்களுக்கு ஜேர்னலிசம் நீங்கள் படிக்கிற டைமில் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மதுரையில், பிஃபோர் யூ ஆர் கெட்டிங் செலக்டட் டு சிவில் சர்வீஸ். எப்படி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருந்து எப்படி ஒரு ஆர்கியாலஜியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நாலேஜும் எப்படி சார் உங்கள் பிரெயின்குள்ளே எப்படி உங்களுக்கு வச்சு எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணி எப்படி இதெல்லாம் கொண்டு போடுறீங்க சார்? தென் இதெல்லாம் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கேட்கணும் சார். நான் இந்த நீண்ட உரையினால் என்னை ரொம்ப கூச்சப்பட வச்சிட்டீங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ இன்ஃபார்ம்டு. இட்ஸ் அ லிட்டில் ஒரு ஆப்சர்வேஷன் அபவுட் மை ஒர்க் அண்ட் ரைட்டிங்ஸு. அதெல்லாம் நான் தமிழில் வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஐ வில் ஸ்பீக் இன் தமிழ். நான் இதை எப்படி எடுத்துருக்கேன்னா, நீங்கள் நோட் பண்ணிப்பீங்க, நான் அடிக்கடி பேசியிருப்பேன் இது வரைக்கும். சப்சிக்வெண்ட்டாக நான் 66, எனக்கு 66 வயசு ஆகுது. 84 தமிழ்நாட்டை விட்டு போய் 40 வருஷத்துக்கு முன்னால், இப்போ தான் 2 months முன்னால் தான் ஆக்சுவலி ரீலொகேட்டட் இன் தமிழ்நாடு. ஆனால் நான் வந்து ஐ ஹவ் பீன் வெரி ஃபார்ம் இன் ஒன் திங், நாட் டு அக்வயர் எனி அதர் குவாலிஃபிகேஷன். நான் வந்து அதில் ரொம்ப கராராக இருந்திருக்கேன். ஆனால் நான் பார்த்த ஒர்க் எல்லாமே வந்து டோட்டலி அன்கனெக்டட் டு தமிழாக இருக்கும். அது ஐஏஎஸ் வந்தால் நீங்கள் சப் கலெக்டர் ஆவீங்க, கலெக்டர் ஆவீங்க, அது வேறு விஷயம். பட் அதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் வரும்போது நான் வந்து வெரி யங் ஏஜில் ஐ பின் தி ஃபைனான்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன். சப்சிக்வெண்ட்லி ended up being the additional chief secretary of finance, associated with almost 8-9 budgets of the state. அப்போ நான் பட்ஜெட் மேக்கிங் அண்ட் ஈவன் ஆர்டிகுலேட்டிங், நெகோஷியேட்டிங் with the government of India and all, it's a very technical and the kind of initiative நாங்கள் எடுத்தது. ஆனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி டு அக்வயர் அ டிகிரி. ஒரு லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் போய் நான் ஒரு பிஜி டிப்ளமாவோ அல்லது ஒரு டிகிரி வாங்குறது எனக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஈவன் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் இன்வைட்ஸ் ஃப்ரம் சிகாகோ அண்ட் மெனி அதர் யூனிவர்சிட்டி. ஆனால் நான் எல்லாமே ஸ்பெஷலைஸ் ஏரியா, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து யூஎன்னுடைய கன்சல்டண்ட்டாக இருந்திருக்கேன். ஐ பின் அப்சர்வர் ஃபார் அ பாலஸ்டீனியன் எலெக்ஷன். மை ஃபெலோ அப்சர்வர் ஆர் ஜோ பிடன். ஸோ ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக இருப்பேன், இதில் எதுலையும் போனால் கூட அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனில் போய் ஒரு சப்ஜெக்டில் டிகிரி வாங்கி மாட்டிக்கிற கூடாதுன்ட்டு. நான் பண்ணுறது ஸ்பெஷலைஸ் ஜாப்பாக இருக்கும், ஆனால் நான் ஒரு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நான் உறுதியாக இருந்தேன். ஏன்னா இல்லைன்னா எல்லோரும் வந்து நான் செய்கிற வேலைக்கெல்லாம் அந்த படித்த படிப்பு காரணம்னு அதுக்கு பெருமிதத்தை கொடுத்துட்டு தமிழை லேசாக கைவிட்டுருவாங்க. அது நம்மளுடைய பிரச்சனை. நான் வந்து லைஃப்பில் வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண விரும்பினது என்னென்னா, அதை உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ண விரும்பணும் இல்லையோ, எனக்கே நான் சொல்லிக்கிட்டது வந்து ஐ கேன் டூ இட். அதையும் நான் தமிழ்னால் செய்ய முடியும். அதனால தான் தமிழில் எழுதினேன், அதனால தான் தமிழ் படித்தேன்.
அதனால் விரும்பி படித்ததுனாலையும் அதை விரும்பி எழுதுனாலையும் நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஃபிலாசபி எல்லாருக்கும் சொல்கிறது வந்து, பிடித்ததை விடாதீர்கள், பிடிக்காததை தொடாதீர்கள். எனக்கு பிடிக்காத தொடவே மாட்டேன், பிடிச்சதை விடவே மாட்டேன். அங்கே அந்த ஹோல்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு பிடிக்காத விஷயம். நான் 100 மீட்டர் ரிலேயில் போய் ஏறி ஒலிம்பிக்கில் ஒரு பந்தயம் வாங்க முடியுமா? அல்லது எனக்கு என்னால் முடியாத ஒரு விஷயத்தை என்னால் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் வெரி கிளியர் அபவுட் வாட் ஐ கேன் டூ. அதில் ஐ எம் வெரி வெரி க்ளூ டு தட். ஆனால் அண்ட் செகண்ட் திங், அதர்வைஸ் வந்து ஐ பிலீவ் தட் வந்து தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் கேன் டூ, முடியும் அப்படிங்கிறதுல. அதனால நான் தமிழ் படித்ததை வச்சு நான் சலுகை கேட்க விரும்பவே இல்லை. நான் அந்த பீரியடில் நினச்ச பேப்பர்லாம் வந்து பெரிய சாதனை படைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அதையே ஒரு காரணமாக வச்சு நான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தான் போஸ்டிங் ஆகணும்லாம் நான் கேட்க விரும்பலை. எனக்கு வந்து அதை நான் வந்து ஒரு பெரிய எனக்கான இழுக்காகவும் என்னுடைய தமிழுக்காக நான் கேட்குற சலுகையாகவும் நான் நினச்சேன். அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் ஈடுபடாமல் நான் எனக்கு எங்கே வேலை கொடுத்தாங்களோ அங்கே போயிட்டேன். அது ஒரு வகைக்கு நல்லது. அப்படி நான் போகாமல் இருந்தேன்னா ஜேஓசியை கையில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க மாட்டேன். ஆக இது ஒரு பயணம். அதனால தான் அந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பு என்ன கொடுக்கணுன்னப்போ தமிழ் நெடுஞ்சாலை அப்படின்னு கொடுத்ததே. இந்த 45 கண்ட்ரி போயிருக்கேன், இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு 15 மாவட்டத்தை தவிர மீதி எல்லா மாவட்டத்துலேயும் கால் வச்சுருக்கேன், 30 ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடத்திருக்கேன், 2 லோக்சபா எலெக்ஷன் நடத்திருக்கேன். இது எல்லாமே ஒரே ஒரு ஹைவே. அந்த ஹைவேக்கு பேர் தமிழ் நெடுஞ்சாலை. வேறு எந்த நேஷனல் ஹைவேயும் கிடையாது. அந்த ஒரே ஹைவேயில் எல்லா கண்டங்கள், 45 நாடுகள், இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பழங்குடி, நான் போய் டச் பண்ணி பேசாத பழங்குடிகளே இந்தியாவில் இல்லை. அப்படி ஒரு பயணம். அதுக்கு ஒரு அந்த வகையில் ஒரு வகையில் வந்து வாழ்க்கையை இட் ஹேப்பன். நான் வந்து ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் எனி டெஸ்டினி தியரி, அந்த மாதிரி தியரியெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. ஐ எம் அ ரேண்டம் கை. நான் வந்து ஒரு ரேண்டம்லிஸ்ட். ஆக்சுவலி திங்ஸ் ஹேப்பன் ரேண்டம்லி. அண்ட் தென் யூ ட்ரை டு அதுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சு கோடி இழுத்து கோலம் போட்டு அழகாக நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். ஓ இதனால் அது நடந்தது, அதனால் இது நடந்தது, இவரை பார்த்தா அது நடந்தது. ஸோ யூ லுக் பேக் அண்ட் ஃபீல் ஐ என்ஜாய் மை செல்ஃப். ஸோ எனக்கு வந்து மொத்தத்தில் சொல்கிறாந்தா எனக்கு வந்து ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும். நான் செய்கிற எல்லா விஷயமே வந்து நான் விரும்பி செஞ்சதுனால எனக்கு நிறைவு மட்டும்தான். என் மனசு ஃபுல்லாக நிறைவுனால நிரம்பி வழியும். இதே ஹால் ஜேஓசியினுடைய ஆங்கில புத்தகத்தை இங்கே தான் வெளியிட்டோம். இந்த ஹால் ஃபுல்லாக நிரம்பிருந்துச்சு. தமிழ் புக்கு இங்கே தான் வெளியிட்டோம். அந்த ஹால் ஃபுல்லாக நிரம்பிருந்துச்சு. அப்போ அது அந்த மாதிரி விஷயத்தை கேட்குறதுக்கு இந்த நாட்டில் வந்து இந்த அவர் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ஐ பின் ட்ராவலிங் லைக் ஹெல் ஃபார் லாஸ்ட் so many days. தி பீப்புள் who are interested, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, தெல்லாறு, காமன் பீப்புள், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், யங்ஸ்டர்ஸ், எஜுகேஷன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் திங், எவ்ரிபடி, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். அந்த தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியுங்கிறது நிறைவு இருக்குது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் யூ க்ளோஸ்லி ஃபாலோட் மீ. And so I've been fortunate to meet good people, meet Periyar at 12, listen to him at the age of 12, travel with Kamaraj at the age of 13, meet Muthamizhariஞர் கலைஞர் at the age of 16, 17 at home, and present a paper and write a cabinet note for Chemoli Tamil, and then again for the Oriya, and conduct the Oriya Chemoli conference, present a paper in Chemoli conference. Life has been so beautiful to me. Thank you, sir. That was humility at its best, straight from the heart. And Sanjay, you've done a lot of digging, and I'm sure archaeology is a field you should pursue. Thank you so much. 2 more questions? Yes, the one there. இங்கே வரீங்களா அல்லது உங்களுக்கு மைக் இருக்கா? சார் ஷெல்லை. சார் ஃபர்ஸ்ட்டு குட் ஈவினிங் சார். என்னோடய கொஸ்டின் வந்து உங்கள்கிட்டையும் ஆர்எம்எல் டைரக்டர் சார் சுந்தர் சார்கிட்டையும் சார். இல்லை இப்போது செப்டம்பர் 20 அன்னைக்கு அந்த 100ஆண்டு நாளுக்கு வந்து இந்து தமிழ் திசையில் தலையங்கமாக ஃபுல் பேஜ் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது. நான் இப்போ ஊரில் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே. அண்ணா லைப்ரரி தான் வருஷத்தில் எல்லா லைப்ரரியும் எல்லா டேஸும் ஓப்பனில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் எல்லா முழு நேர பகுதி நேர கிளை நூலகங்கள்லாம் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி லீவு. அன்றைக்கி அந்த தலையங்கம் வரப்போகுதுன்னு முன்ன நாளாக இப்போ போட்டுட்டாங்க. ஸோ அன்றைக்கி அந்த டே பேப்பர் வாங்கிறதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு தருமபுரியில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாங்கணும். ஆமாம், ஏன்னா லைப்ரரி பேப்பர் படிக்க வராது. ஸோ அதுக்காக தனியாக கடையில் போய் வாங்கணும். இப்போ தான் சென்னை வந்து இப்போ பார்த்தா வெளில புக் இருந்ததில் சிந்துவெளி பண்பாட்டு கண்டுபிடிப்பு 100ஆண்டு சிறப்புதல் அப்படின்னு இருந்தது. சப்போஸ் என்னடா இப்போது சென்னை வராமல் போயிருந்தால் அந்த புக் வந்திருக்கிறதே தெரியாது அப்படின்னு, மேபி பேப்பரில் தான் படித்தேன் அப்படின்னு. அப்புறம் இப்போது ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு ஜான் மார்ஷல் சாருக்கு வந்து ஒரு திருவுருவச் சிலை திறக்க போகிறதா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணல அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு.
ஸோ அந்த 1924 ஜான் மார்ஷல் சார் அறிவித்ததுலேருந்து இப்போ நூற்றாண்டுக்காக இந்து தமிழ் திசையில், அதாவது எங்கேயோ இங்கே இல்லை தருமபுரியில் தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நான் வந்து இந்து தமிழ் திசையில் அந்த பேஜ் ஃபுல்லாக படித்தேன். தலையங்கமாக நிறைய வந்துச்சு, கீழே அந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன்லாம் வந்துருச்சு, நல்லா இருந்தது. அந்த செப்டம்பர் 20th அன்னைக்கு அந்த நூற்றாண்டுக்காக வேறு என்னென்ன செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு. ஏன்னா இந்த புக்கே நான் சென்னை வராமல் இருந்தால் தெரியாமல் போயிருக்கோம், ஊரில் தருமபுரியில் இருந்திருந்தா மேபி அந்த எடிட்டோரியல் பேஜ் மட்டும்தான் பார்த்தேன். சுந்தர் நீங்கள் பேசுவோம் சுந்தர். அந்த நூற்றாண்டுக்காக அந்த இந்து தமிழ் திசை தலையங்கம் மட்டும்தான் நாங்கள் படிச்சோம். What is your name? My name is ACEN. ACEN, can we have this question after the session? Yes sir. இல்ல அவர்கிட்டயும் தான் சார்கிட்டயும் தான், பாலா சார்கிட்டயும் தான் இந்த क्वेश्चन. No, Bala sir also will answer this question after this session. All right, thank you. We have another person question there. Yes. Yes. Yeah, sorry for interrupting. I have been waiting. Yeah. I will just நான் ஒரு மேடை நாடக கலைஞன் சார். என்னென்னா இப்போ சார் சொன்னார் நாங்களும் நீங்களில் ஒருவர் அப்படின்னு சொன்னப்போ ரொம்ப பூரிப்பாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சமகால இலக்கியம் மாடர்ன் லிட்ரேச்சரே புரிஞ்சிக்கிட்டு படிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள், இப்போ ஒரு நாடகம் வேலை செய்கிறோம் இல்லை ஒரு திரைப்படத்துறையிலே வேலை செய்கிறோன்னா தங்கிலீஷில் டைலாக் கேட்குறாங்க வசனத்தை, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்குது. இப்போ சார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ரிசர்ச் இவ்வளோ போனதுனால இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பெருந்தன்மையாக. ஆனால் இன்றைக்கி கேரளாவில் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அவங்க எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தமிழ்நாட்டில் நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கோமா ஒரு தாட் வருது. நீங்களாம் வந்து உயிரை கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் வேலை செஞ்சிட்ருக்கீங்க. இப்போ இன்றைக்கி வந்ததுனால இவ்வளோ புரிஞ்சுது. இன்னும் உங்களுடைய புத்தகங்கள் அதிகமாக படிக்கணும். பட் இப்போ சங்ககால இலக்கியம் எல்லாம் கேட்குறப்ப அதை என்னால் படித்து புரிஞ்சிக்க முடியுமான்னு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது. பட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சரே இன்றைக்கி வசனத்தையே புரிஞ்சு பேசக்கூடிய அளவு நிலை இந்த அளவுக்கு இருக்கே. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்னு தெரியல. நாடகம்னா ஒரு நல்ல டூல். நீங்கள் பிற்காலத்தில் ஒரு அருமையான நாடகம் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் நாடகமாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு டூலாக எழுதுவீங்களான்னு ஒரு ஆவல் தான் இது என்னுடைய. இந்த நிலையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? ஒன்று லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தட். ஐ யூஸ் டு பி நாடக கலைஞர். ஐ வாஸ் டைரக்டிங் ட்ராமா. நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் வந்து மதுரையில் சௌராஷ்டிரா பள்ளிக்கூடத்தில் இரவு 11 மணி வரைக்கும் ஒரு நாடகத்தை இயக்கி அதில் கதாநாயகனை நடிச்சிட்டு இருந்தேன். மறுநாள் காலையெல்லாம் பரீட்சை எழுதினேன். அதனால் நாடகம் கட்டாயம் நினச்சா போட்டலாம் இந்த சப்ஜெக்டில். ஆனால் இஷ்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தி ப்ரெசன்ட்லி வாட் யூ ஆர் திங், நீங்கள் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் ஒன் ஆஃப் தி எஸ்ரா சார் இருக்கார், இங்கே இருக்கார், எஸ்ரா மர்ஷன் இருக்கார். மாடர்ன் லிட்ரேச்சருங்கிற ஜானரில் வந்து நீங்கள் ரியலி ஐ ஆல்சோ ஃபெல்ட் யூ வுட் அக்ரி வித் மீ ஆல்சோ. இப்போ கன்னடா இலக்கியம் பார்க்குறோம், ஒரிசாவிலேயே நான் பார்க்குறேன் ஒரிய இலக்கியம், வங்காள இலக்கியம், அப்புறம் மலையாள இலக்கியம் போகும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து மாடர்ன் லிட்ரேச்சரில் சில இஷ்யூஸ் இருக்குது. இது வாட் வி மேக் எஸ் அ கண்டென்ட்டு, நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோங்கிற பற்றி சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி கவிதை தொடர்பான சில இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள்லாம் முகநூலில் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம முகநூலில் வந்து நடக்கிற குத்துவெட்டு அளவுக்கு நான் எங்கேயுமே வேறு எங்கேயுமே பார்த்து கிடையாது. கிட்டத்தட்ட யாராவது விருது கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு பயமாக இருக்குது. நான்லாம் பொதுவாக வேணான்னு சொல்கிறவன், ஒரு விருது வாங்கினவனே நொந்து போயிற அளவுக்கு சண்டை போடுறத பார்த்தா அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் பத்மஸ்ரீ செலெக்ஷன் கமிட்டியில் எங்கள் ஒரிசாவிலேருந்து செலெக்ஷன் பண்ணுற கமிட்டியில் 8 வருஷம் தலைவராக இருந்திருக்கேன். இது வரைக்கும் யாராவது படிச்சுட்டு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் அவர் ஏன் பண்ணார் எதுக்கு பண்ணார்லாம் யாரும் பேச மாட்டாங்க. ஆக இங்கே வந்து ஒரு விசியேட்டட் அட்மாஸ்பியர் இருக்குங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு. அண்டு செகண்ட் திங் வந்து ஒரு இலக்கியம் வந்து எல்லா பீரியட்லேயுமே அது கொடி கட்டி பறக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இலக்கியம் வந்து மொழிகளை கடந்து அந்தந்த அனுபவங்கள் மூலமாக தன்னைத்தானே வந்து இட் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அவர் டைம் பிலாங் டு சங்கம் லிட்ரேச்சர்னா தெர் இஸ் நத்திங் டு பீட் சங்கம் லிட்ரேச்சர். அதே மாதிரி இடைக்காலத்தில் வந்து இந்த பக்தி இலக்கியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மிடிவல் பக்தி லிட்ரேச்சர் வாட் எவர் இட் இஸ் தி ரீசன் பீயிங் தி வே இட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இட் செல்ஃப், வெதர் இஸ் சமண இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, பௌத்த இலக்கியமாக. ஃபியூ டேஸ் பேக் ஐ வாஸ் இன் தாய்லாந்து, வி வர் ரிலீஸிங் தாய் டிரான்ஸ்லேஷன் of the Manimegalai. I went for that purpose and came back. ஸோ நீங்கள் பக்தி இலக்கியம் வரும்போது தமிழ் டெலிவர்ஸ் எ கிரேட் டீல். அப்புறம் பாரதியார் பேரில் இருக்குது. இப்போ சில மொழிகள் இருக்குது. அதனால் வந்து ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஒரு மொழி வந்து தொடர்ந்து கட்டாயம் அதுதான் கொடிகட்டி பறக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. லிட்ரேச்சர் இப்போ ரைட் நவ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் இட், மொழிபெயர்ப்புங்கிறது ஒரு பெரிய ஜானராக வளர்ந்துட்டுருக்கு. பட் மற்றபடி வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹேவ் அ ஃபீலிங் இந்த பீப்புள் ஆர் நாட் ஹேவிங் டைம் டு ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிற குறைபாடுகளாக இருந்தால் கூட நான் தொடர்ந்து நம்பிக்கை உடையவனாகவே இருக்கேன். நான் ஏன் நம்பிக்கை குறையாமல் இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றுமே இல்லாத காலத்தில்
டிஜிட்டல் இல்லை, அச்சுக்கலை இல்லை, எதை நம்பி நம்ம மக்கள் வந்து இந்த நச்சினாருக்கு நேர் உரை, அடியாருக்கு நல்லர் உரை, இதெல்லாம் ஏட்டுச்சுவடியில் 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எழுதி 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 வச்சு எதை எதிர்பார்த்து எழுதுனாங்க? யார் அப்ரிஷியேட் பண்ண போகிறோன்னு எழுதுனாங்க? இந்த அச்சுக்கலை மட்டும் வராட்டினா இருந்தால் இந்த புத்தகம் நம்ம கைக்கு வந்திருக்குமா? இந்த புத்தகம் நம்ம கைக்கு வராட்டினா நம்ம அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருப்போமா? இப்போ அந்த ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ரம் தி வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட். இட்ஸ் கோயிங் டு பி மெட்டா லாங்குவேஜ், மெட்டா டெக்ஸ்ட், மெட்டா டேட்டா. அந்த ஓவரால் தி என்விரான்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த தமிழ் இளைஞர்களும் தமிழர்களும் மாறிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தோணுது. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த தமிழ் மொழிங்கிற அந்த களத்தில் இருக்கிறவங்க ஜூமை பயன்படுத்தி தங்களுடைய இலக்கியங்களையும் இதையும் பேசின அளவுக்கு உலகத்தில் வேறு யாருமே பேசியிருக்க மாட்டேன். நானே 63 கூட பேசியிருக்கேன் ஜூம் பீரியடில். அப்போ இந்த பீரியடில், கொரோனா பீரியடில். இப்போ வி வென்ட் டு US, நானும் சுந்தரும் போனோம். வி வர் ஃப்ளோர்ட் ஆக்சுவலி. phenomenal response. So I have a feeling, I continue to be optimistic. தமிழ் வந்து அவ்வளவுலாம் ஒன்றும் ஆயிராது. நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் தகவமைச்சுக்கிறோம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்கள் கையில் வச்சு என்னாலே கையில் வச்சு நான் எழுதி ரொம்ப நாள் வச்சு கையிலேன்னு பேனா இருந்தால் கையெழுத்து போடுறதுக்கு மட்டும்தான். மீதியெல்லாம் நான் டைப் தான் பண்ணுறேன் எல்லா புத்தகங்களும். அதே மாதிரி டைப் பண்ணுவாங்க, பின்னால் பேசுவாங்க, அப்புறம் மெஷின் லாங்குவேஜஸ் இந்த மாதிரி. ஐ திங்க் தட் தமிழ் ஹஸ் காட் அன் எபிலிட்டி டு சர்வைவ். ஒவ்வொரு பீரியடையும் இதை வந்து நம்ம நேர்கொண்டிருக்கோம். 17th century இலக்கண கொத்துன்னு ஒரு புக் வந்தது. அதை எழுதினவர் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சுவாமிதா தேசியர்கிறவர். அவர் சொல்கிறாரு, 5 எழுத்தால் ஒரு பாடையும் உளதோ என்று அறியவும் நாணுகுவர் அறிவுடையோரே அப்படிங்கிறார். அதாவது தமிழுக்கு 5 எழுத்து தான் இருக்குது, இந்த 5 எழுத்தை வச்சுட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அறிவுடையவங்க கூசுவாங்க அப்படின்னு திருநெல்வேலியில் ஒருத்தர் எழுதுறாரு. அதை கடந்து வந்திருக்க பாருங்க. இன்றைக்கி எதாவது சொல்ல முடியுமா? இன்றைக்கி அவர் சொல்லிட்டு தப்பிச்சிருவாரா? ஸோ வி ஹவ் கிராஸ்ட் ஆல் தோஸ் திங். ஐ திங்க் ஐ am optimistic about it. Thank you, sir. We all are optimistic. Before we go on to the next question, one question from me to Dr. Cherian. So you've been to all these excavation sites. You've visited all these excavation sites all around India. You've seen many artifacts, etc. Which is the one site or the one artifact which has captivated you, which has stood with you? You know, it is a very difficult question because it excites everything. Sometimes, you know, they extract from the pottery. You cannot objectify everything. Recently, scientists from Oxford University told me, Dr. Cherian, you have 45 lakh of pottery. It's amazing. Now we have a technology which can extract the content that has been absorbed into the terracotta sherds and bring out the whole environment of Sangam Age, what they ate, what that pot was used for. And it's amazing. So I have faced this question many times, and I have asked myself, because in 2008, I came across the 6-meter canoe and a wharf area, which I am sure that could be Muziris. But I could not then tell anybody because there was a huge controversy going on that Pattanam is not Muziris, Kodungalur is Muziris, and so many things. So it is very difficult to pinpoint what exactly. I think it makes sense because it is very confusing. Which one is more? For a professional like you, that could be a problem. For very ordinary guys like me, I know what exists. Yeah, that is probably when you get more into it, you become confused. How can I pull out? Because the easy thing is to say the gold. So, but that gold doesn't. It is a yellow metal for a person, and I think the Sangam Age people did not care much about it. So that is why they changed it into beautiful ornaments that was in demand. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Right. One last question. The boy in... Yes. Greetings to you, sir. Sir, 1 minute. 1 minute. That boy, he's been waiting for a long time, sir. Sir, I'll phrase my question in English so that sir can also understand and answer it. Sir, I've been an archaeology buff for quite a long time. It is sort of a passion project for me to follow it. And one of the things that has always made me get more interest in it
is that when everything has been discovered, there are theories that come with it. And I see archaeology and history as just a culmination of stories, and from multiple people, and all stories connect at one point. But okay, for the sake of talking about it, we'll talk about the Aryan invasion theory and the Dravidian theory, and we have these theories going on. Sir, when does this theory get into a hardened fact? From an archaeologist's perspective, my question is, how does this theory get, what rock solid evidence does an archaeologist require to stop these theories from coming out and those theories become a fact? That day seems to be never coming, but this question has to be repeatedly asked. That is how we go about it. Because being an archaeologist, I don't believe in these two terms you said, Aryan and Dravidian, because they are linguistic. Now genetics evidence have come to the point that it reveals that humanity always was mixed up in extreme forms. You don't know who was your fourth generation dad or ma, but how can you think that about the Aryan ancestor? These are constructs that is related to the power, related to the so many kind of structural continuities and discontinuities that happen in human history. I always reckon with three structural forces. One is state, the other is market, the third is religion. They are structural religion. Organized religion, not religion of the Sangam Age is today beautifully said. There is a phase when they believed that this whole cosmos was nothing but divine. You know, there was a phase in Sangam Age, in the initial phase. They had no hierarchy of gods. So I meant to say, after organizational structures like state, market, and religions came, we are done. So this debate should go on. For a thing, I, as a person connected with this field for almost 40 years, I believe such a day will never come. The reason being, it is not that they are waiting for a concrete evidence and then they will change their heart and become good. History is a narrative. First fundamental issue, any history is actually narrative. It depends on who is narrating and who is articulating, who is his audience. So as he rightly pointed out that it has got a political force, a story to build, and it is done purposely. The person who tells that story knows very well it's not true. It's not that they say that's a difference between faith. So somebody is feeling really faith. That means it is faith that is different. He is innocently believing. But there are absolutely cunning narrative builders who does it as a profession, purposely, and market it to you and put it in your head. So he knows very well it never happened. So then what do you do with him? How do you deal with him? So like an Egyptian, African says that the lion, history of lion is always written by the hunter. So then there is a lot of downright lies will be there, any amount of new evidence. And second thing is a lot of angularities, I'll tell you. Because see, I speak passionately, but I write very, very dispassionately. You just go through it, and nowhere I will claim that this is big, that is small, this is bigger, this is greater and all. Ultimately, we are negotiating, articulating India which is not a melting pot, India which is not a salad bowl, but we are saying a metaphor. India is a rainforest. India is a rainforest pluralism. That means inclusive. So Sangam literature is a rainforest literature. Indus Valley civilization is a rainforest civilization. India is a rainforest country. We want that to be a rainforest thing. So, but then there are some people who would not believe in it. So then you can't help it. They will never change. And second thing, they even go to the previous question. Why in the modern literature? There are some people who believe that they carry the entire weight of Tamil literature on their head. As if they stop writing, the Tamil will come to an end. No. So no, Ilakyam is not a silver somebody is carrying on their head. Like that, history also is not a burden. So they carry the burden of history. They carry the burden of literature, nothing like that. So that is the reason, so long as people who purposely create stories and market it, that evidence will never come.
If you come with one evidence, there are guys who ask a Keeladi. They negotiate for every 50 years, every 100 years. Oh, how do you know that it is 800 BC? Whether it is this adukku or that adukku, whether this one or single evidence or third evidence, whereas they will keep quiet when somebody else says so. So it's all basically is a kind of a politics actually. That's what I keep often say. There can be a politics, there can be a politics without culture, but there cannot be a culture without politics. Thank you, sir. It's like It's a that. pleasure, sir. Thank you. We have one last question. Short and sweet. Yeah, sweet. Mr. Dr. Balakrishnan IAS retired. Sir, I just have a doubt and I just want to clarify from you because in Thirukural, the first Thirukural says is Agara Mugadala எழுத்தெல்லாம் Adi Bhagavan Mudattrai Ulagu. That is very much known to you and everyone here. And I had a question, who is this Adi Bhagavan? If it has been mentioned by Thiruvalluvar, there should be an answer in the Thirukural itself. And I just came across one Thirukural, that is 1103 Thirukural. It says like this, Tamvilvar mentron tuilin இனிது சொல் தாமரை கண்ணான் உலகு. தாமரை கண்ணான் means it just denotes about Perumal. You know that very much. I think so because all the urais, all the meaning and everything, whatever written by Dr. Mu Varadarasanar or everyone, and whether he denotes that Adi Bhagavan is Perumal. Can you please give an exposition about this one? Thank you so much. Okay. Though this particular talk is nothing to do with Thirukural, but it's since you asked this question, I would like to take it. This is an oft-repeated question, that Adi Bhagavan versus Tamarai Kannar. Thiruvalluvar has to be understood a little holistically. There are people who ask that whether it's a single person, whether it's a multiple person, whether any idaichergal insertion subsequently, all these things, lot of theories are going around. Some people even made a recent statement, it is the essence of the Veda. Some people have written a book, it is the essence of Veda. Dr. Tamilannal has given a reply for it. Coming to this particular Adi Bhagavan, honestly speaking, Thiruvalluvar, I know it very, very clear, he is not an atheist. He believes in God. And he has got a கடவுள் நம்பிக்கை உடைய சமய நம்பிக்கை உடைய ஒரு மனிதர். ஆனால் there are people who say that he is a Jain. There are people who love to feel that he is a Vishnu kind of a thing. But we have to keep one thing in mind. The same Thirukural, who I calls a Tholar Thiruvalluvar. Thiruvalluvar is my comrade. Thiruvalluvar is my Tholar. I am telling the reason for it. I don't think that any other didactic literature or religious literature would have told இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக இவ்வுலகை இயற்றியான். பறந்து கெடுக இவ்வுலகை, இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஒருவன் இறந்து உண்ட வாழும் என்னுமென்றால் அப்படிப்பட்ட பகிர்தல் அறமற்ற ஒரு உலகத்தை படைத்தவன் பறந்து கெடுக. நம்பர் ஒன். Coming to the தாமரை கண்ணான் poetry, do you know what is the essence of that poem? ஒரு காதலன் காதலியே அவன் தோளில் சாஞ்சு தூங்குறதுக்கு இணையாகாதரா அந்த தாமரை கண்ணான் உலகு அப்படின்னு சொன்னால், தாமரை கண்ணான் உலகுன்னு சொல்கிறது நம்ம வைகுண்டம் பார்க்கடல் இதை நினச்சிட்டு இருப்போம். அப்போ ஒருத்தன் என் காதலியுடைய தோளில் சாஞ்சிறதான் அதை விட பியூட்டின்னு சொன்னான்னா அவன் யாரை பாராட்டுறான்? காதலியை தான் பாராட்டுறான். அது மாதிரி தான் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இதில் இந்திரனை திருவள்ளுவருடைய மீனிங்கே ஆப்ஜெக்டிவே இதை ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஆதி பகவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. சிலர் ஆதி தமிழ் சொல் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும், பகவனும் தமிழ் சொல் இல்லை. சில தமிழில் தமிழ் இல்லாத சொல்கள் சில உண்டு. சங்க இலக்கிய இதில் திருவள்ளுவரில் பாக்கியத்தால்னு ஒரு இடம் வரும். பாக்கியம் தமிழ் கிடையாது, இட்ஸ் நாட் அ பியூர் தமிழ் வேர்ட். ஆனால் திருவள்ளுவருடைய அழகு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் தமிழ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை. சேர சோழ பாண்டியன் காவேரி வைகை என்ற எந்த அடையாளத்தையும் பயன்படுத்தாத அடையாளங்களை கடந்த அற்புதம் என்பது தான் திருக்குறளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தே. அதில் போய் பரிமேலழகர் உரை இந்த வரை சொல்கிறாரு, தாமரை கண்ணனா விஷ்ணு, அப்போ இந்திரனே சொல்லியிருக்காரு, அப்படின்னா அவர் இந்து இல்லையா, அவர் இது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் இந்திரன் அவர் வச்சு செஞ்சுருக்காரு. நீங்கள் இந்திரனை வச்சு எப்பப்போ சொன்னாலே, இப்போ எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்திரனே சாளும் கரி அப்படிப்பார். நல்ல பொறுப்பில் இருக்கவே பொறுப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு இந்திரனே சாளும் கரினா பாராட்டுறாரா வச்சு செய்கிறாரா? எனக்கு பார்க்கும்போது வச்சு செய்கிறார். ஏன்னா இந்திரன் தேவையில்லாத ஒரு வேலையில் மாட்டிக்குவார். இந்த மாதிரி இந்திரனை அவர் நல்ல உதாரணமாக சொல்லவே இல்லை. நிறைய பேர் அப்படியே எழுதுகிறாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் எ ஃபீலிங், திருக்குறளை ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை ஹீ ஷுட் பி லெஃப்ட் அலோன். நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, திருவள்ளுவ மாலை மாதிரி ஒரு புத்தகம் இந்தியாவில் இன்னொரு புலவனுக்காக எழுதப்பட்டது இல்லை. திருவள்ளுவ மாலைன்னு 12th centuryயில் திருக்குறளை பற்றிய ஒரு புக்கு. அதில் யார் பேரில் கவிதை இருக்குது தெரியுமா? நாமகள், இறையனார், ஔவையார், உக்கிரப்பெருவெழுதி. சங்க இலக்கியத்தில் யார் கவிஞர் இருக்காங்களோ, பிரம்மன்,
கடவுள் பேர்ல எல்லாம் கவிதை எழுதப்பட்டிருக்கு. இன்னும் திருவள்ளுவருக்குன்னு ஒரு பெயரும் சூட்டப்பட்டிருக்கு, மாதானு பங்கின். Can you imagine? Can somebody dare to come and tell me now that Thiruvalluvar's name is Madanu Bangi and Tolgapiyar's name is Tirana Dhumakiyar? Can you believe that? Why the hell Tolgapiyar will be Tirana Dhumakiyar? Tolgapiyar is a Tolgapiyar. He has written a grammar for the Tamil language. How will he have the name of a Tirana Dhumakiyar? How the Thiruvalluvar will be Madanu Bangi? So these are all cock and bull stories. So we instead of basically giving a religious picture and people change the painting of the dress, actually I believe that Thiruvalluvarin Vettigi Niram Venmai and Venmai Mattume. Thank you, sir. Two amazing stories, two amazing storytellers. It's an honor to be sharing the stage here with them. I request another amazing storyteller, the Director of Public Libraries, Mr. Shankar, to please come on stage so that all three of you could please felicitate the people who ask questions. The 5 people who ask questions, please come on stage. Mr. Nandakumar, Mr. Bhupalan, next is Sanjay, a budding archaeologist. ASEAN. Dr. Vishnu. Mr. Sarangan. Two beautiful lectures on one single day. So much to learn, so much that we have learned from these two amazing stories that we have standing here before us. To felicitate them, I request our director, Mr. Shankar, to honor our guests. Yes, Mr. Cherian. Thank you so much, Cherian, sir. Can we give a big round of applause? Thank you, sirs. I request the woman at the helm of this library, a wonder woman, to please propose the vote of thanks. Dr. Kamakshi. Good evening, respected dignitaries, esteemed guests, participants, and organizers. On behalf of Anna Centenary Library and the Directorate of Public Libraries, School Education Department, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone involved in making today's event a resounding success. This is our 12th and 13th event, and we are thrilled to have and had such enthusiastic participation and engagement. We appreciate the valuable insights shared by our speakers, the lively discussions, and the opportunity to exchange ideas. Special thanks to our distinguished guests for gracing the occasion, and our speakers for sharing their expertise, participants for their active participation, volunteers, and colleagues of their dedications. Your contributions have enriched our program. Thank you all once again for your presence, support, and enthusiasm. Thanks for the Kalvi TV and thanks for ACL team. Thank you so much.